The first set of Hindu refugees from Bangladesh getting their citizenship certificates after the Citizenship Amendment Act or CAA came into force in Bengal. As the Hindu refugees heaved a sigh of relief and celebrated, the BJP came out all guns blazing, targeting Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for opposing the CAA. Union Home Minister Amit Shah accused Mamata Banerjee of laying out the red carpet for Rohingyas and illegal Bangladeshi infiltrators, but opposing Hindu refugees. ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। Mamata Banerjee had repeatedly opposed the implementation of the CAA, insisting she will not permit CAA and NRC in Bengal. The Bengal Chief Minister accused the BJP of following the policy of divide and rule. हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी का जो डिवाइड एंड रूल है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम एनआरसी करने नहीं देना चाहती हूँ, हम नहीं देंगे। क्या हम नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड करके आप लोग का सबको रिजर्वेशन खत्म करने का कोशिश कर रहा है। एक दफे अगर मोदी जीत गया तो चुनाव और कभी नहीं होगा। Prime Minister Narendra Modi recently said Bengal will give the best results for the BJP in the 2024 elections. Implementation of the CAA had been high on the BJP agenda, and the Prime Minister had assured voters both celebration of Ram Navami and CAA were Modi की guarantee. मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया। यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। The head of BJP IT cell and co-in-charge of Bengal, Amit Malviya, took to social media platform X on the granting of CAA to say Mamata Banerjee screamed from the rooftop that she won't allow CAA to be implemented but could do nothing to stop it. Right to confer citizenship is exclusively in the centre's domain and states have no locus standi in the matter. The BJP will ensure every eligible person gets citizenship. It is a civilizational commitment Modi government made to the people who've been waiting for legitimacy for decades. The timing of the implementation of the CAA in Bengal, hours before the final phase of polling in the 9 seats of Kolkata, has also added fuel to the political fire. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.